Tukyagenda mu maaso ddala ne enkuza y'omwana. Olunaku olwajjo twabadde ne Coach Samuel Bakutana and yabadde ayogera ku co-parenting. Bane nakkaatiriza n'agamba mu abazadde abali eyo bw'obanga onoonya omuntu okusetulinga naye nga embala ye oba character gy'alina tugamba toli comfortable nayo n'omuleka n'abeera bw'atyo ne bw'atyo ng'akuyisa byali selfish tata ssente talabira baana bwe mwawukana embala eyo ye continue nga ne mu co-parenting abatayagala buvunaanyizibwa aba yekkanya alina obusungu alina ebitagenda bulungi kwegamba tagenda kukyuka so co-parenting bwetu bwe yatambudde n'agamba n'ekirala nti banange tufeeyo nnyo tuwe abaana attention bwe birowooza nti nno omuwadde okwagala tekuba kwagala ate abasinga munaye tubadde tunyuma ne mukyala Christine nga abasinga abazadde kufa abasinga tetumanyi definition y'okwagala so Coach Samuel yabadde alambika bulungi nnyo ensonga ezo ez'omuzadde akwate ku attention awo omwana attention awo omwana obudde abeerewo era n'agamba nti no co-parenting si kya Katonda munaye teyakeera n'atonda omukyala n'omwami mubeerewo kaseera katono nnyo ate mwawukane bwe biba nga kisoboka ng'obusonga butonotono and it's not a life-threatening situation please get back together mukuza abaana abo because your legacy is your children bw'atyo yagambye enkuza gy'okuzizaamu abaana bo your legacy gy'okuleka ku nsi kuno and then of course on Monday twatunuulira raising the boy child era twalina Pastor Christine era Pastor Christine oyo n'atubulya munaye n'agamba eddoboozi ly'omuzadde kulu nnyo eri omwana so si muwala si mulenzi wabula omwana nti omwana oyo eddoboozi eyo limukuliramu ng'agenda akitegeera nti newembeera n'ebizibu nga nkomye ku nsi nga ntuusa at the edge of the world eddoboozi lya maama nkyalirina mama yangamba sikola bwenti mama yangamba sibikolanga so raising a better generation there you go and then also olunaku lwadda kwe tutunulya abaana ab'empisa ezitali nnungi empisa embi era bw'atyo n'atunyonnyola omugenyi gwe twalina olunaku olwo n'agamba nti tugezeeko okutegeera abaana baffe naye bino byonna episodes zonna ziri ku YouTube and if you missed any episode and you'd love to watch it and understand and take notes please go on YouTube and NTV Akawungeezi and check out those episodes. Okay, before we go to today's topic there's a birthday message. The message says, happy birthday dear Elizabeth, you are simply the best. And may this birthday be filled with everything you wished for. Happy birthday, dear Eliza. You are loved. Okay, happy birthday to you. And everyone born today, happy birthday to you. Mukama abawe musinga okwagala. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku muvubuka adolescent. Bayita mu adolescent stage. Bwe twogera ku adolescent stage twatwogera ku baani. Abaana bavubuka beeyisa batya emibiri gyabwe what are they going through in their mind in their body emotionally physically spiritually what's going on and also before we went on air of course Madam Christine abadde ambulira ku bintu tubadde tunyumyamu n'agamba Stella abantu abazadde abasinga bali eyo naye nga bali mu kutya bali mu kwegamba stage eyo omwana kasita agituukako omuzadde tabatamanyi na kyakola but n'agamba most of the things that we fear tebiri nayo gwe kakkana ogambe omwana ono buli kyayita mugenda kubaawo naye nga of course tugenda kutunya ensonga nyingi nnyo olugendo luno olw'omwana ono ng'avubuka era ng'ali mu kavubuka omuyamba otya okuyita mu challenges ezo era n'ensobi ze tukola ffe ng'abazadde nga tudiiringa n'abaana abo nazo tugenda kuba tuzitunuulira n'engeri gy'okusobola okumuyambamu okulaba nti omwana ono akula ne yeeyagaza ate namunaye n'abeera omwana omulungi Sera nategemanya Mwasuze Mutya. Okay, now is the day, guys. Buli omu alina omwana omuto ng'agenda mu myaka gy'akavubuka asembera tulina bye twagala okwogeramu naawe gwe ng'omuzadde n'omuvubuka naye asembere kubanga tugenda kubanga twogera naye omugenyi waffe omukyala Christine Ndundu. Forgive me if I say that right. No, Ndundu, it's fine. Ndundu, yeah, like that. Omukyala Babazi Christine Ndundu. Okay, if I say Christine Babazi Ndundu. Ndundu is a very rare name. It's beautiful. Yes, it's a nickname. Oh, really? Yeah, it's a nickname. My grandmother gave it to me.
My first years I was raised by a grandmother. And they were the best years of my life. Oh, really? Yes. What do you mean best years of your life? What was best about it? You know, one of the things that you know kumanya chiri very important is from 0 to 12. Omwana ba ino bongo obuli more like an empty tin. Chalaba, chawulira, chafeelinga, observing environment ye. Buli kimu kyonna kyonna abateeka mu buteesi. Kati ne bw'obanga embeera nnungi oba mbi ye ateeka mu buteesi mu bwongo. Kati egyo emyaka egisooka osobola okuinfluencinga omwana muli ngeri yonna gy'oyagala highest level. Kati nze okukula ne jjajja wange those first years lwaki ngamba nti they were my best years nti jjajja wange yali muntu mukkakkamu, yali muntu musabi nnyo, yali muntu ng'omwana nali mu observinga bw'abeera stressed ahandolinga atya stress, bw'abeera ng'ali happy ahandolinga atya situation, then bw'aba nanga treatinga atya atmosphere eyo ey'okubeera n'assurance nti omuntu akwagala. Kubanga olaba olw'okumanya nti jjajja wange yali anjagala nnyo nga ne bw'aba mpanishinze manya nti nze nabadde mu nsobi kubanga nali so sure of the love gye yayina nti yes yali treatinga ng'omwana naye nga bwe kijja ku disciplining, correction, mentoring yali akola omulimu gwe ate nagukola bulungi naye toni yali emateringa. Otegeera kubanga olaba abazadde abasinga ensobi gye tukola abasinga tuyina situations ne circumstances ze tuyiseemu ze tutalina healinga as individuals. Kati n'ogenda okusanga ng'olumu tuyingidde mu stage y'okubeera abazadde nga tetu healinga nga from our childhood trauma. Kubanga omwana engeri gy'omutreatingamu from 0 to 12 egenda kudetermininga 90% of who they become in future. Yo stage nga nkulu nnyo. Naye abantu abasinga tebakimanyi. Omwana essomero lyasomeddemu, emikwano gy'abadde nayo, neighborhood gy'abaddemu, abakozi abamubadde okumpi, buli muntu yenna mu influencinzemu eyo stage. Ontegeera kati at the end of the day abantu abasinga tebakimanyi tebaki observinga naki observinga oyo omwana ne bw'aba ali between 0 and 12 ke kaseera k'osobola okumutrainingamu nga Bayibuli bwegamba mu Proverbs 22:6 train up a child in the way they should go so that when they grow they should not turn away from it. Kati abantu abasinga tetutegedde impact y'abazadde oba y'okubeera n'omuzadde ye n'oba omuntu yenna atulabiriddemu egyo emyaka oba gwe tuspendinze most of the time with. Abaana abamu TV ebakuzizza during that stage. Abaana abamu neighborhood ebakuzizza. Abaana abamu broken relationships. Abamu eyo environment yonna. Kati ekirala kyenkugambira nti no it was my best time. Namulaba even during that time of 0 to 12 nga she respected me as a child. Wow. That is one thing I loved about her. Kubanga omanyi abantu abazadde abasinga a problem gye tuyina oba lwaki tuyina n'abaana ababecoming rebellious. Tuyina abaana be bayita strong-willed children. Nenga okay ochambulira types ez'abaana ze tuyina. The reason why I'm giving you this background. How did she used to respect you? Very good. Yes. Bwe kijja ku respect nga bw'aba ayagala nkola ekintu ajja kumbuuza ndundu I want you to do this for me but in a nice way, not shouting, not screaming and not demanding and not too soft. I don't know. Where is that? No, it was more of, you see the tone you use with someone when you're talking to them, it will tell whether you're respecting them or not. You're not demanding, you're requesting out of a loving place. If I made a mistake and probably somebody reported me, I've done this, I've done that, I've done that, she will listen to everybody who had something to say about me. And she's like, okay, I've heard what everybody had to say. I will take off some time and talk to my child and know exactly what her side of the story is. She would never draw to conclusions. Oh, there and then. Ontegeera. So yatwala obudde okummanya nze ng'omuntu nti omuntu ne bw'ajja n'amulimba oba n'ajogerako ekintu agamba ekyo mwana nga ayinza ekikola naye ekyo
awo nedda bambi ng'afuna akadde ng'ali kamu nga nange ndi kamu oba excited ng'olumu takya addressing even immediately ng'akuyita ng'agamba sweetheart wange nga yes waliwo kino kye nawulidde nabiwulidde byonna naye njagala kulira side yo. Do you know how that used to humble me? Wow. Ontegeera kati ekyo kicreatinga ne bond between you and the parent kubanga you feel heard, you feel respected, you feel seen, you feel held. Kati nga bw'omala okunarratinga story yo oba side of the story ne bw'oba olimbye, it's a moment of correction. At that particular a teachable moment of mwana wange bw'obanga oyise mwene embeera oba kino kibadde oba kino kitunuliremu bw'oti oba bakoze bwe bati lwaki tewakoze bw'oti bwaki tewakoze bw'ati olulala bwe kibaawo bwe kiti badde nkusaba okitunuliremu bw'oti. Otegedde naye akikoze kubanga abazadde abasinga ensobi gye tukola tujja ensobi weeri ne tuwogana ne tuvuma ne tuinsultinga nti omwana yakozebwa ne bwati ne bwati. Some parents don't even give you time to talk. Bw'oyogera bw'omuddamu onzijemu engoye ontyobodde on disrespecting naye gwe tolabye nti ate naawe omu disrespectinze kubanga olaba twagala kwogera kweno stage ya Kavubuka naye engeri yonna omwana wa Kavubuka gyali mu kuyisaamu njagala omanye nti gwasize ensigo. Omwana abadde observinga abadde awulira abadde ayina emotional experience gy'abadde ayitamu. Omwana between 0 and 12 aba abadde awulira nti tomuwulira tomuyinira budde, slowly by slowly atandika okuziba omutima. Nagamba tebampulira kale ng'atandika olumu okunoonya abalala bamuwulira. Kati gwe lwona atandika ate okulowooza nti noyagala kubondinga na mwana omwana yazibadde omutima kubanga wano we yali soft, we yali vulnerable, we yali chance eyo wagimisusinga eyali teachable moment eyo naye instead yalabanga busungu bukyayi muzadde maybe bw'atadiringa with kubanga kankubuulire Stella something ekiri very important. Tuyina generation after generation of parents who have gone through trauma, extreme trauma, and they have never dealt with it. Kubanga nze kubuulira okuwoggana is trauma. Okuwoggana eri omuntu yenna oba omwana wo. Omwana akoze mistake n'otandika okuraising your voice, that is trauma. Omwana akoze mistake n'otandika omuvuma. Some parents they even use vulgar language. That is trauma. That is. N'okuba omwana n'olaba engeri gye bamukubyemu Stella ng'olabira ddala punishment gye bataddewo n'omwana kyakoze yejjako ekintu n'amumalirako obusungu bwonna. Kati osanga abazadde abamu balina what they call anger management issues. Olumu ayina stress ekintu kirala nnyo ekyamuleetedde stress yonna agitadde ku mwana. Kati omwana n'atuuka point ng'atya n'omuzadde nga yeetya ng'atya ne-environment n'atuuka ne point ne yeekyawa. Kati omwana ng'oyo mbuulira bw'atuuka adolescent stage where atandise okutegeera ekigenda mu maaso ayagala kumanya who am I. Definition ki gy'omuwadde between 0 and 12. Identity ki gy'omuwadde between 0 and 5. Kati ate atandise okugenda ebwera alaba abaana abalala alaba abazadde abalala alaba ensi atandise okutegeera ebiri ku TV ebiri ku ki ali mu kucomparinga kyempiseemu ne kyendi ne kyendaba. Where is what is going on, what is happening? Abazadde abasinga tetumanyi nti no ffe tubreakinze abaana baffe. Tulowooza nti essomero oba linkolereko omulimu linyambeko omulimu naye the biggest part of raising our children ffe tugikola. Kubanga ono omwana abaana abamu balina abazadde omuzadde mama ne taata waali ne majority of these children are raising up like orphans. Abakozi kati bwe bakuza abaana ekyabakozi kyandibadde awo naye ng'omwana talina emotional support.
nti omuwa buli kimu n'osasula school fees n'omuwa buli kimu naye emotional omwana alina byayitamu and you will be amazed omwana ali mu biyitamu yeka n'abeera nga tasobola ku expressing themselves at any point. Domanyi stress erine mu nursery right now because of peer pressure eri mu nursery. Omanyi IQ y'abaana abali mu nursery gye bayina omwana atandika okuva awaka n'atandika okusoma n'olaba stress levels n'ogamba kiki kino nti gwe omuzadde bwe batoli present n'ofuna akadde n'obuuzaako omwana n'omubuga how was your day sweetheart. naye omwana n'ayita mu challenge after challenge after ekyo kibaawo because abazadde balowooza omwana like tategeera kizibu ki however like your kid one of the best ways you're raising omwana and enjoy parenting for all of us as parents ku making sure nti olevelinga ku level y'omwana oba omwana ali 3 can you imagine yourself 3 oba tomanyi what imagination of a 3-year-old take yourself into the child's mind omubuuze sweetie what are you thinking what is on your mind oba jja kugambe mommy can you imagine this and this the other boy the other girl oba the other neighbor hey that's what happened okay tell me what do you think yo omulimu triggering okulaba obwongo bwe bubukola kati bw'omulaba nga alowooza bubi that is a teachable moment nomugamba oh Daniel that is a very good one but what if we thought about it this way ogenda okyusa omutriggeringa omwana azze nga akaaba mukyokyoga naye gwana go okaaba nnyo obeera otwasamira nomugambe it's okay come give me a hug kubanga ye essaawa eyo ne ku myaka gye ne level ye of understanding ekyo kizibu nnyo kinene gwe lwakuba oli ku level gy'oliko olaba ebizibu byo binene naye level yo kati naye kinene mulabe nga kaba mulage what they call sympathy tuyina abaana generation kati ekuze aba teenagers oba abaana bakuze nga tebali sympathetic not even to anyone naye ng'omwana teyakikulambu akyagala okubeera sympathetic kintu olina kitraining omwana okikola oba okifeelinga it is not something that comes automatically omwana n'abeera nga she can feel sorry for people or he can feel sorry or understanding or compassionate or giving these are things that are trained ensigo zosobola omusiigamu kati azze akaaba omulabira ddala akaaba their heart ne bwe kaba kantu katono nnyo nga kamusaze naga mami you can't imagine the pain I'm going through mulaba I'm sorry I'm really sorry can I see oh it must have really hurt weteeke mu ngatto ze ekintu gwe lwekyakusalako no feeling a pain wali oyagala bakutreating batyamu eyo moment omulaze sympathy ate omulaze understanding ekyo kye bayita emotional support kyova olaba kati omwana bw'omukuza mu ngeri eyo naawe bw'onaafuna ekizibu nga weetaaga emotional support wamutraining ensigo gye wasiga lwneebala kati omwana ajja kumanya oh when mommy is hurting I can also give her a hug and say sorry you will be fine. Can you imagine you can find a 5-year-old nga mama akomyewo kangeza ava ku mulimu nga tebitambudde bulungi nga mama alaga stress wano yenako inasula ensawo mu ntebe omwana wa 5 6 7 or whatever before 10 naja namugamba mami is everything okay can I give you a hug. You see, where do they get that? Exactly. So you know kumanya ti omwana between those years are so sensitive to their environment. Very very sensitive. Abantu abamu twejjeeko abaana baffe ne tamanya nti noffe tubejjenako. Olw'engeri gye twogera nabo nga bwe tugambye oba gye responding in situations. Ogenze ku ssomero omwana osanze akoze bubi. N'olaba nti results mbi mu kifo ky'omuvuma n'omu-insultinga n'omu-belittlinga. Even sometimes before other students actually. Very good. Already agezezaako oba alina byayitamu ebiri mu mulemesa. Naye tula wansi ng'omuzadde osoko hesitating emuweebuuzeemu lwaki ono omwana ayinza okuba nga performinga bubi kubanga there are so many reasons omwana performing obubi omwana ayinza okuba nga yeetaaga deworming. Have you ever heard about deworming issues, how they can cause the brain not to work properly? Omwana abeera slow n'abeera nga yeebaka mu class. Omwana ayinza okuba nga alina stress ku ssomero nga tamanyi how to manage that stress. Nze nkubulira nina muwala wange right now ali mu S4 naye even just those first years in S1 nga yakagenda I used to go there almost every 2 weeks just to cancel.
omwana abadde mu primary abadde mu nursery ali waka ali n'abazadde in a loving environment kati omututte mu boarding exposing to the world, and every child there has been raised in environments which are different. Waliwo abali ruthless, waliwo abali calm, waliwo abali loving, waliwo abali my dear ng'ayinza okukubira naga mami this has happened, mami this has happened, nomuga I'm coming, nomutuuza wansi nomuga okay exactly what happened, let's analyze it together. Nakubulira nomuga so how did you approach it? No, here you went wrong, here you went wrong, can we try this approach? Natukapo inagano kugamba mami I think you need to change the school. Nomuga no mukwano. Even if we change the school, they are the same people. The problems won't go away, whatever you're facing. The same characters of people, they are just dressed with different bodies. Ogenda basanga even in other places. So the thing is this, I need to train you on how to handle challenges, not to run away from challenges. So now, you are going to stick here and we are going to work this through out together. Nagamba, okay, mami. All of us are facing challenges, but we don't keep running, okay? So, netugenda through. Do you know what happened? Within no time, yali building the confidence ngatandise okutegeera lwaki abamu beeyisa bubi, lwaki abalina emitima emibi, lwaki abalina emitima emirungi, lwaki abamu babba, lwaki abamu bakola bino bakola, abaali bamuchallenge gabona kati bw'atandika okufuna this boost from mommy and daddy ng'amanya nti this happens because of this and you can handle this. I am telling you, yatandika counseling abalala. The next thing we knew, you're campaigning to become a leader without even telling us the parents. Oh dear. She was empowered. She was empowered to handle her challenges. Ontegera. Naye how many of us are present? Nti omwana feeling uncomfortable kugamba something stupid. Awe nyini wenjagala wayigede ku performance nogamba tino omwana aba performance naye waliwo ebintu byonna byoyogeddeko ebimuleetedde okuperforminga obubi nga tugenda mu kuwummulamu nali ku vidi ya mutabani wange naye nga nendaba omwami yajja mu motoka ya bbeeyi nga yambadde bulungi nnyo n'afuluma omwana ne bamuyita ne bamuleeta n'agamba report n'agitunulako okay 40 I don't know. You performed poorly here, you performed poorly here. What happened? Daddy, anyway, I need better results next week. I'm coming to check on you. They have told me you're going to go to my midterm exams. I need better performance. Okay? Are we good? Okay. No hug, nothing. The guy just entered the car and drove off. Yeah. Because the boy had performed poorly. Nagamba, what is this? I need better results. Najika said, okay, I'll see you next time. Teacher will call me. Teacher has my number. Yeah? Okay. Drove off. Kasoka tumulemu katononyo. Kuli kayonyo mukumulamu oko. Twatandise segment yasoose. Mwawulidde where Christine grew up from with her grandmother, and the grandmother was very loving. Yamwagala nnyo. Naye mu kwagala okwo ninga ate era amugonjoola bakita kugonjoola ng'amulungamya in that love. Teyamuganya nti nkwagala nnyo ne babanga okoze ensobi ngenda kugamba nedda tofaayo. Ama you a good girl. Don't worry. And I've seen the way the story was going and the discussion was going. Now it's nyini jjajja kyakusigamu. Now you are there for your teenage daughter. Omubulira engeri don't run away from challenges but to stay and face them and go through them and sort everything. So ensiga yonjirabye nti kati now ekukuzeemu. So twogere n'okumuzadde atulaba right now atamanyi nansigo kijja kusiga mu mwana ng'atuuse okay tuvudde eri mu 0 to 12 kati wanaatuuse that age teenage age kavubuka ayingiddewo. Lwaki naleseemu my example mbadde njagala kulaga oba kuwa example lwaki 0 to 12 ziri important kubanga engeri gy'ohandolinzemu omwana between 0 and 12 egenda kudetermininga nnyo adolescent stage. Bw'oba wahandolinga 0 ne 12 n'ogihandolinga bulungi, be very sure adolescence egenda kubeera very difficult, egenda kukyali kubeera fun. Let me tell you something. Bw'oba bino ebintu obikutte bulungi nga nawe oli mu kwezuula, oli mu kweyamba, oli mu kuwona ku biwundu bye wayitamu kubanga ffenna batwagala tulina bye tuyiseemu nga otandise okwezuula ne weemanya ng'omuntu n'omanya strength zo ng'omuntu ne weakness zo kikwanguyira nawe okulaba nti bw'oba oli ku parenting job
owe observing no learning from your mistakes, no making sure that you're correcting those mistakes on your children. See, repeating history. So not repeating history is you healing from your trauma before you deal with no that person. Nina anger issues ng'omuzadde. Okay. Anger management issues. No manya nti bwemba nyize oba ndi stressed, making sure sina gwenjogera naye. I avoid being around people as much as possible kubanga in that moment siri productive bulungi. Nyinza okwogera ekintu oba okurespondinga oba okuactinga in a certain way atenga eyo moment jo reactinzemo wa jo respondinze esobola okutta so many beautiful moments. Ne changing ne perception y'abantu gyabadde nayo. So abantu ne babeerawo nga bali ku munkenke bw'abeera stress bw'abeera anyize bw'abeera ontegera ne bakumastering a body. Oh yes. Naye ne weemanya ng'omuntu n'otandika on that healing journey, individual healing journey kubanga omuntu watuukira okutandika okubeera omuzadde abeera n'ebintu bingi byayiseemu. Naye unfortunately abantu abasinga tetutekinga off time okwezuula ng'abantu ate ne tuyingira stage eyo ne tutandika okutrauma dumpinga. You trauma dump on other people. No sanga nti fi ebintu bye wakola mu kavubuka ako oba byokoze ngo ojja okula ebyo ebintu ebimu byakuleetera pain ne frustration kati ate because you were healing and reconciling with what you went through ne be developing into fear notandika okuprojecting eyo fear ku mwana. Okay. Awe nyene mpayo just engeri nga bbiri because olwakadde engeri nga bbiri omuzadde gyasobola okwekolako yenga ye n'asooka n'awona. Because how long does it take? This child needs you, your attention, your time. Akubuuza kino akubuuza kiri waliwo ebintu bingi ebigenda maaso. But you yourself, how do you do it to heal as a parent? Of course, one of the best ways to heal is having a relationship with God. Then because olaba kati omuzadde atakula na mama, omuzadde atakula na taata, oba atakula n'abazadde ababiri, omuzadde gwe abandoning, omuzadde abonyabonye. There are different categories. Buli omu amanyi story ye gy'avudde. Ate byayiseemu n'ebimukosezza ng'omuntu. Ate bye bimu buildings ekyali right now, character ye. Naye bw'aba teyeezudde in the sense of okumanya nti naye njogera bubi. Naye njogera nnyo naye nina obusungu obubi ate bwe mbeera nga ndi stressed oba ndi overwhelmed oba ndi too excited onywa nnyo omwenge olumu nnywa n'enjaga abantu bakimanyi ate bwe nnywa bino ebintu oba bwe nteekinga bino ebintu nina engeri gye actingamu eri out of control. Ne wemanya not living in denial. Sometimes people live in denial. I am the parent. Yes. I have to be the one to say this, to say that. Oyinza okubeera nga you approach chovola abantu abamuzitera tebakitegedde kino. Omwana oyina okumumeetinga at emotional level, financial level, mental level, social level. Kati abazadde bangi and so many other levels. Abazadde bangi tumitinza abaana baffe ku financial level. Otya? It will compensate for all the other levels. Kati nosanga nti omwana omuinvestinzeemu a lot of money. Nera kuba tobadde emotionally present, mentally present, temuina bond. A lot of money in what way? In you're paying the school fees, you're putting a roof over their head, you are feeding them, you're doing everything possible to make sure that they live a comfortable life. Ontegeera. Naye emotionally tebakulabyeko. Kati ate n'obaagala bakubeererewo emotionally at a certain stage. Nga they can't meet you there because they don't know what it looks like. Because sometimes we as parents have certain things we're dealing with. Naye nga tonnamanya na impact your behavior has on other people. Exactly. Sometimes you don't know. And when they tell you like, akokoka, and they went to enjogera, they went to like noberawo. So healing. Very good, Stella. Kubanga kati wetunulire ng'omuntu. If you are able to evaluate yourself honestly nga to judge nze to condemn nze to blame nze wetunulire ng'omuntu, are you the kind of person you would want your child to be? That is $1 million question. Because I can tell you, because of the effect my grandmother was on me, a lot of me is my grandmother. And I still hear her voice. Her mentorship, her love. Nti n'omwana waffe yasooka nasaba bba wange ne mugamba nkwegayiridde omwana waffe tumuyite Dorothy kuba baali bamuyita Nzabandora Dorothy.
Why? She lived a legacy. Okay. Ontegeera, it is oyinza okukola kantu mu moment n'otamanya ati neyo moment egenda kulastinga for the next 10-20 years. Ebadde moment naye impact gyekoze. So it is very important to getting out of living in denial. Yeah. Engeri endala y'okwetegeera ng'omuntu weerabe surrounding you. How easy is it for you to have friends? How easy is it for you to lose friends? To get help. To get help. Ebintu bingi ebihappeninga. Kati weebuuze bw'oba tosobodde kurelatinga n'abantu ba age yo, omwana we asobola okurelatinga naawe. Oba weetunuulire oba weerabe omwana waba alina ekizibu asobola okujja n'akugamba honestly however bad it is n'omuyamba emotional okiyitamu. Because the thing is this, bwe tutaawone internally because of the trauma issues we are going through, I can assure you we are simply repeating history. Kye baatukola, kye twayitamu, the fears, the insecurities, the guilt, the shame of what we have been through is what we are pouring onto our children. So tetubawa environment eri healthy. And give them room okudeveloping and okugrowing and okubecoming better. Nomanya nti omwana naye ali human asobola okukola mistake. Naye bw'aba akoze mistake muyamba ntya. Ontegeera nti omwana ayingidde akavubuka kati ali exposing getting excited about the world out there. Naye ne bwa getting out in the world omumentorings omugroomings nti omwana wo ne oba toliwo you're sure omwana asobola okumaking a right choice. Never toliwo. Because this is what parenting is all about. Grooming. Nti omwana wo omugrooming nze n'omutraining nti enkya bw'oba toliwo. Or you're not present, you are sure that the child can be able to make the right decision. Ate ekirala kye njagala tumanye stere kiri very important. Just like you and me, abantu abatu influencing, abatu training, abatu teaching, we have to have an assurance nti batwagala. Kati omwana bw'aba alinamu mentality yonna nti tomwagala for one reason or another. It's not about kyogera. Actions speak louder than words. Nkwagala nnyo mwana wange, nkwagala nnyo kyokka n'onvuma, onpemula, onsuze bwero, onyima emmere, onkola ebintu byonna ebitali mutwe na magulu. Then once in a while, nobeera present n'ondaga nti onjagala. It can't compensate for the pain. It cannot. Ontegeera. So omwana yenna alina gogenda okubeerako influence. Is when they have a foundation. Until they are loved and accepted unconditionally. Nti ne bw'oba omucorrectinze, omugroominze, omumentorinze, it came out of a place of love. Not where a child is always questioning themselves. Does my mother, my father, or whoever it is, do they really genuinely love me? Go determining the value gy'owa omwana wo. Ate yo value gy'omuwa omwana gy'agenda okwebeerako ng'omuntu. That is how they are going to value themselves. And the problem is omwana wo bw'aba teyevaluinga kubanga tewamulaga value, n'ensi tegenda muvaluinga. Because they are not going to value themselves out there, and the world will also not value them. It is a continuation now and a cycle of more problems. Oh, Jesus. I know. Because let me tell you something, parenting is one of the best jobs anyone can ever have. Depending on the condition you, the parent, is in emotionally, mentally, psychologically, financially, and every other way. But the thing is this, is there a bond between you and the child? Because Stella, bw'obeera ne bond oba relationship n'omwana we eri healthy, ebintu ebimu tolina biddamu mirundi 2-3. Abantu bomanyi nti no bakwagala Stella. Bwakukubira essimu naga Stella, I need your help here and there. I know kiddamu. No. I know kiddamu. Once is enough. Why? Because we're creating a bond. You understand each other. Which is inseparable. That even listening is easy, responding is easy. Naye abantu abamu because of the trauma. I wish Stella you would give time to
what they call trauma, you will be amazed how trauma makes people disconnected emotionally and mentally. Nti omuntu ali mukola kintu kimu ayogera kirala. Yeah, I know. Kati at the end of the day naberawo mbakoledde bano mbakoledde bino mbakoledde bino, but at the end of the day ali mukwogera netamanyi action eri ku ground. Yeah. Then natandika okuripinga fruits later on of ebintu byonna byabadde planting over the years. Nalowooza nti abantu tebali grateful, abantu tebasiima, abantu tebamwagala, and yet the way they were planting was so wrong. Kyova olaba bw'obanga oyagala kugetinga on a healing journey, get out of blaming other people. Look at yourself nogamba, okay, what is the damage I have gone through? How can I heal and accept myself? Because the thing is this, if you've never accepted yourself, ng'omuntu newe yagalanga gwe. Yeah. Newe accepting and no accepting embeera gy'obaddemu, no accepting a woli in every way, emotionally, mentally, psychologically, financially. Nobeera nga you are confident and content with who you are. You are now going to demand children to make you complete. Children to make you whole. You are now carrying the burden on the children, which should be your own responsibility. This is a wide topic that I can't exhaust. But let me tell you something. Parenting is one of the best jobs yasobola okufuna mu bulamu bwaffe. Awo wonna Christine omuzadde ono abigiseemu yeekutte Katonda alabye engeri kugamba environment gyekyukamu n'engeri gye yeeyisaamu and everything ne yeekolamu omulimu ye nga ye. Kati omuvubuka ono alina by'ayitamu which are even out of the control of the parent. That is where I want us to go. By'ayitamu omwana ono omuvubuka naye ng'omuzadde ono takiinaako control, but how can they help them go through that challenge? Number one, you can seek for help, osobola okuseekinga help outside, because oyinza okuba nga you're not equipped you as a person on how to handle what the child is going through. Eyinza okubeera peer pressure, eyinza okubeera nga bino ebintu byonna bibadde bihappeninga behind your back nga tomanyi, and the stage at which you're getting to know ekintu kya runs out of hand. But can you seek help? Kubanga there is also a tendency omwana waba kumanyidde nnyo, amanyi your strength and weaknesses, amanyi n'ekyogenda ata bingi byalabye oba ne betray ne heart atuka ne point nga takuulira. But can you get a trusted person? Are you equipped in that area? Gwomanyi nti nasobola mu mentoringa okulabira ngani nga There are so many people within around. Family or professional? Yes, it can counseling. Be professional, it can be church, it can be family, but seek for help, because let me tell you something, Stella, tewali kipya. Abaana baffe kye bayitamu, abaana baffe ne bwoba omwana nga atandise okurebelinga atya, the most important thing osobola okwehambulinga ng'omuzadde n'ogamba how do we work together, nkuyambye ntya. No more the wide picture of what is happening on the ground. Because you see, what point wolaba nti omwana kati naye alina choice to do what they want in that moment, or they have really run out of control nga they probably even need medication. Yeah. But whichever state omwana gyalimu, I can assure you, in most cases twalaba signals or signs but we ignored them, or we didn't know. Signs of what exactly? Like, let's say the child is addicted to drugs, or the child is addicted to alcohol. But the thing is, what is the root cause? Oh, okay. Is he just doing it for fun? Exactly. Or he's dealing with something? Exactly. Even if he's doing it for fun, what has given him that mentality that when you want to have fun, you use drink alcohol? Because or drugs. Exactly. Okay. If you do a good investigation around us, no lababantu abali addicted to drugs, addicted to anything that we call damaging to us, they are numbing something. That's a trauma issue.
So this that they do is a mechanism of coping with the situation. So oli nakula mu environment nga balaba abantu bali excited they drink. Naloza when you're excited you drink. So when you're stressed you take you smoke. When you're this, because let me tell you something, when you go on this healing journey inner healing journey from trauma issues that we go through, you realize that whatever God heals you from is attached to an emotion. Okay, mpa ekyokulabirako. Kati kankwe ekyokulabirako laba beliefs zonna ze tukula nazo, experiences zonna ze tukula nazo ziri stored in our digestive system, in our heart, in our brain. Kati what happens is this, bw'otandika okudiringa n'ebyo ebintu ebyakuhatinga ng'okula, to have the right perception of what it was. If bw'oba oyagala kireleasinga, remember buli kimu kyonna kyonna kye wayitamu is attached. Kyova olaba bw'ojjukira embeera olumu okaaba. Bw'ojjukira omuntu kye wamukoleba kye wakola ekintu kyonna kye wabelievinga kye wathinka ate nga sometimes oyinza n'okuba nga you are wrong. Naye it is attached to emotion. Ate kirimu ku affecting at every level. Leka tugambe nti at a certain point wakola loss mu business. Nofuna trauma or pain or fear. Oba oyina kye wakola ng'oli muto, maybe you were over punished. Nofuna trauma or fear. Nti no kati okuze ofuuse omuzadde omwana wakoze mistake otya nomu correctinga because of the fear gye wafuna when you were being corrected. No gamba ati sigenda correctinga mwana wange sagala kuleta trauma gye bandeetako. So let's in the remaining few minutes, let's look at how to do it right, how to deal with this situation. How to deal with that situation. The beginning point is to understand that all of us are going through something. All of us are hurting. The child is hurting. We are also hurting in one way or another. Omwana tomanyi ngalo ki zakuliddemu ne waba omutute kusomera tomanyi bantu ki ba meetinga, bantu ki ba muhatinga, neighborhood jalimu. You can imagine omwana wamalirako like let's say even just primary. Just imagine abana be yalaba mu nursery. Abana balabye mu primary, relationships ezakola ezitakola. Ezamu breaking in one way or another. So it is important to manage all of us are going through something, not to assume nti nze nina byempita muzika. Okay. Okay. Let's be understanding and accommodative. And then also to be very respectful. Oyo mwana ayinza okubeera nga ali 3, 4, 5, 10, 15. Naye oyo muntu mukulu. There is a spirit in that child. Kati bw'oba oyogera nono omwana njagala otandika okuimagining a version y'omuntu omukulu mu ye wandiyagadde abeera atya. Omuntu nga yakyadde mu maka agamu analaba omuzadde omu ng'akonkona ku luggi lw'omwana mu kisenge gy'asula. Can I come in? Omuzadde n'agamba kati gwe okonkona n'okonkona nze wange si konkona. A 15-year-old, 16, 17, 18. Do you need permission to get into your child's bedroom? Do you need permission to use your child's tub? Or do you need to say, excuse me, can I pass over? You know, like that whole thing. Because you see, nga bwe twogedde nti developing a bond and a relationship, it also comes out of respect. Respect gy'ogenda okulaga omwana oyo gy'agenda okulaga. At one point or another, what we are doing is we are simply planting, we are sowing. And there is going to be a time to reap. Is that a sign of respecting my child, or? I cannot enter my child's room without knocking. Even if I were to use her phone, I would ask her for permission to do that. What am I teaching her that? Why do you do Because that? You see, the thing is this. Nebo yingira by force ng'omwana yayagadde okola ekintu ekiri wrong. Nebo okwata essimu ye by force n'ogicheckinga ng'omwana yayagadde okola ekintu. But the thing is this, I make sure that every holiday or every opportunity tutula wansi ne twogera about sensitive issues. Omwana oyo bw'agamba nti mommy or daddy, I need some privacy. Like ng'iraba ng'omuntu omukulu kati ebintu bikyuse. Naye kakambuze Stella, bwe wali emyaka egyo nga you want some privacy, was it a bad thing? No, it wasn't. That's what I'm saying. Then lwaki tukula ate ne tulowooza mbuno that's being disrespectful. I can assure you Stella oba oyagala oba toyagala n'obutawa mwana respect is a trauma issue.
Because the thing is this, you can't give out what you don't have. So if you don't respect your child, that is a simple way of saying now we're respecting ngomuntu. Ati naitagenda ku respecting. Kubanga kati olaba abaana bano bali mu kula Stella. Tudi mu kogera kwa adolescents, but you also have to understand bayina ne sibling rivalry eyingirawo. Misunderstandings eziyingirawo. Fights, Jesus. Kati omwana bato mulaze respect. That's why na respecting abanne. Abazadde abasinga tulina abaana bakuze nga tebakolagana at all. And we don't realize that we were the root cause. Notula no mwana noyogera kono obubi. Notula no li noyogera kono mwana obubi. Abaana ne bakulanga bali divided. Instead of uniting them as parents, but waleta this trauma issue of divide and rule. Akuwa sente y'omwana. Awutegera waliwo ebyana n'omwana nakobeyinga akuwuliriza oya bwe mugamba kola kino akikola kino so noberanga gwowa buli sawa notamanya nti abaana bali different bali unique. Yesu nayinza okuba nga ali strong willed but respecting ng'omuntu mu ngeri ye negwera kuba goyina engeri gy'oyagalamu respect yo. Otegera eri too demanding, too controlling, too manipulative. Kati omwana natuka point nga tayagala that kind of atmosphere. Nera kuba tewezuula nga ng'omuzadde noga oyo mwana alina olufu olunene oyo mwana tali respecting. But the thing is this, it's you that is not respecting the child. Ate kati omwana ono atandise n'ennyambala ekyuse. Tazo kwambala obuntu obumpi ekifuba ayagala kibere wabweru ayagala kufuluma mukko kugenda ne bakwano be ku party and get togethers, house parties and everything. How do I handle that? Very good. Olawa Stella, this is why I brought you bwe twade tutandika ne kunyumiza that 0 to 12 years. Omwana bwobo mu trainize mu 0 ne 12 years ne mwogera ku dress code. Kubanga abana bwe baba batandika okukulamu egyo emyaka bagala nnyo kwambala abo balabye ku TV akoze eki naye ne having a conversation, why should somebody dress properly? What is the importance? Natandiko chi instillingamu. Kati in most cases njagala to analyzing just a simple topic that you have brought up, dress code. Yeah. All of us as parents, the times we dressed indecently. What was the cause? Weren't we looking for attention, some of us? Whether we deny it or not. Then let's go deeper. Attention for who? For the man. Because sometimes it's the opposite sex, right? Yes. But the thing is this, why are we seeking for opposite sex attention? Most probably there is an issue of a daddy wound. A daddy wound. Where a father was absent. He could have been physically present, but emotionally absent. So how does the dress code connect to that? Very good. Now, you see, a child that is hungry for attention will use anything on their body because society has taught us that you can get anything using the body parts. But what this child is really seeking for is attention, compassion, understanding. Yes. That a father figure should have put into their lives at that particular moment. Wow. Are you getting me? So you're going to find somebody dressed indecently, they are behaving in a certain way on the outside, and society is very quick to judge. But if you dug deeper, this person is dealing with something, it's virtual, they're trying to feel. Very good. So instead of judging a child's behavior, first sit back as a parent where we say, okay, why is my child doing this? Why are they behaving? Consult. Because you're very right on that, because we've seen like a 15-year-old, like maybe 3 girls who are 15, 16, 17, or both in the same age. One will go to that house party we are talking about in jeans and a t-shirt. And the other will actually wear nothing, literally, like a see-through something and brand. But and then the other will. So even the more you interact with them, you see the level of confidence. The identity issues that are coming in. Because a child who has learned how to live within, not outside. Because you see, the thing is this, when there are trauma issues that are going on, we seek for attention on the outside. We think everything we need is on the outside. We don't realize that it's on the inside of us. Learning to accept ourselves, believe in ourselves, and now we are seeking for attention. Have you seen how I dress? Have you seen my legs? Have you seen my butt? But if you really respected and honored and loved and appreciated yourself, you'd be like,
I honor and love my body and I have to cover it. Oh. So it tells a lot about your identity as a person, what you believe about yourself, what you have been showed around you. So at the end of the day, even if somebody denies, I can tell you, when you sit down with someone and dig to the root, there is always a reason as to why people are behaving the way they are behaving. So the thing is this. Yes. If Chris, oh my goodness, we have to. And I believe this conversation has to continue for us to get like the real. We've gotten some, but we still want more. But yes, parenting is a very, very beautiful and honorable job Mukama jatuwadde at every stage. Yes. Let us enjoy it. Right now I'm enjoying being a teenager with my daughter who is in S4. And we just attended prom. And we had a good time. And so I am enjoying every stage of where I get excited about what she's excited about. We talk about the boys, we talk about the relationship. Can you get involved? Can you get alive? Can you be you? And not just be acting mommy, daddy. No, grow with every child. When better know what teenager, I'm a teenager. When better know muto, I become a small child. So better adjustable and allow God to come in, ask God for wisdom, but relax. I know, that is very important. All good. But how you think about it, engeri handlinga, what you are also going through as a person, it all plays a very big role. But let us enjoy parenting. Let us enjoy our teenagers. Man, it's one of the most beautiful stages to be in. I know. So thank you for having me. You're welcome, Christine. And I can see when you talk about the parenting thing, like I can see the smile and the sense of fulfillment. Let me tell you, I love when I see those love letters and the flattering. And love letters from boys. Oh yeah, stop it. I'm telling you. And then you get to hear all these things, and you just put yourself in your child's shoes, and you're like, so you're with her throughout the whole entire journey. Yeah, I'm growing with them. Okay, thank you so much, Christine. My goodness, I think we should have another episode for Christine to really like give it to us, because what she's given us is the wealth, wealth of information, and of course, omuzadde I hope she was like hitting nail after nail. I'm like, so I gotta look it out. But we need these things, and we need people like you to come here also mese gwanga banange webale nnyo naye nkwagaliza bwanguzi bwerere olunaku lwalero mukama akikumalire era akikubalire nkwagala nnyo sigana olunaku olw'enkya bwekyo wiiki bwetambudde tukigadde naye olunaku olw'enkya tujja bwekira celebrity, and watch out for that person. We're going to be just telling you more about it. Kale mukama bakumire mweraba.